My name is Rakesh and I am 28 years of age and I am currently working in an IT company. Since past 2 weeks or so, I am having sort of weakness. I am not as energetic as I used to be before. My appetite has also gone down drastically. I met with my family physician who asked me to undergo a few blood investigations. But now I am really worried as I can see my creatinine level is touching the roof. I am here to discuss my problems with a nephrologist. Symptoms for just few weeks, but actually the disease has been there for quite some time. Now, unfortunately, we are seeing this in young patients every day. Practically every week I see someone like you where the kidneys have failed actually quite a bit. And obviously this has not happened in the last 2 weeks only. So it's been there. People live with those symptoms. The symptoms are sometimes very, very minimal, so you don't get to know it. And when we eventually diagnose, the function is so low that we have to plan for other kinds of therapy. Unfortunately, we don't have good treatment to cure the kidneys, but we have very good treatment to keep you going. Like you're young, eventually you will go for a kidney transplant, but for the time being we'll have to put you onto dialysis. So dialysis is basically an artificial way of removing the waste products which a kidney is supposed to do. Basically you can say that your kidneys are not working, the dialysis machine is your kidney. So you have to get onto the machine now. You can live your normal life, you can do your office, I'm pretty sure about that. And while you're on dialysis, we'll work up so that towards it you can get a transplantation maybe in some months' time. And you have to explore in the family primarily, if your parents or if your brother and sisters, if they can donate a kidney, we can investigate them. So for now, we don't have a good drug, but we have good treatment to manage your renal failure, which means we are planning dialysis for the time being. Okay? As my nephrologist suggested, I am now going to have a consultation with dietitian because according to him, my kidneys are not functioning properly at present. So an appropriate renal diet is as important for me as other medications. And I completely understand the significance of a proper diet in order to restore proper functioning of my kidneys. When a patient undergoes hemodialysis, he or she has to maintain a proper diet chart from a nutritionist. Because why I am telling that? Because the different types of nutrients are there, like protein, fat, carbohydrate, mineral, vitamin. So the amount of these nutrients depends on dialysis patients' clinical condition, their blood parameters, and how many times they are taking dialysis. My request to all dialysis patients, please check your diet chart at least that twice or thrice in a year, because it will be convenient for your treatment and you will see that it's very easy to maintain your lifestyle also. Don't think, some people think that for dialysis everything, a dietitian will stop everything for him. It's not like that. We will just help you to maintain a healthy lifestyle, because that very small things, very small micronutrients, macronutrients, that deficiency will be there. So I want that you will maintain a healthy lifestyle with your diet chart. That's all. Thank you.
আচ্ছা, ওনার কিডনির কোনো সমস্যা ছিল? কিডনি সমস্যা বলতে সেরকম কিছু, আমরা একবার একটু ব্লাড টেস্ট করে তাতে একটু ইউরিয়া ক্রিয়াটিন ছিল, এই সব ফাইল আছে। তো 2-3 দিন ধরে একটু শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, পা হাত পা একটুখানি ফুলেছে। কিন্তু এখন যেটা হচ্ছে, কাল থেকে দুপা সিঁড়িও উঠতে পারছে না, রাত্রে কালকে ঘুমোতেও পারেনি, তো ইউরিনটাও একটু কম হচ্ছে। হ্যাঁ, আচ্ছা, আমরা একটা ইভিজি বলে ব্লাড টেস্ট হয় সেটা করেছি। সেটাতে ওনার পটাশিয়াম খুব বেশি আর অ্যাসিডোসিস হয়েছে, বাইকার্বনেট কম, মানে ওনার রেনাল ফেলিওর ডেভেলপ করেছে। তো এখন ইভিজিতে যা দেখলাম আমরা, তাতে ওনাকে ইমিডিয়েটলি ডায়ালিসিস করতে হবে। ডায়ালিসিস? হ্যাঁ, কারণ এখন কিডনির যে অবস্থা, সেটা কিডনিকে একটা বাইরে থেকে সাপোর্ট দিতে হবে ডায়ালিসিস করার, কারণ কিডনি ঠিক করে কাজ করছে না, ওনার ইউরিন কমে যাচ্ছে, সেজন্য ইউরিন হচ্ছে না বলে হাত পা ফুলে যাচ্ছে, সেটাই ফুসফুসে চলে যাচ্ছে, জলটা বেরোচ্ছে না বলে নিয়ে শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। তো আর কোনো ট্রিটমেন্ট নেই? ওষুধ দিয়ে কিছু করা যাবে না? হ্যাঁ, আমরা ইঞ্জেকশনও দিয়েছি, কিন্তু যা রিপোর্ট যা দেখছি এবং ক্রিয়াটিনিন আপনি যা আমাকে দেখালেন অনেক বেশি। হ্যাঁ, তো আমাদের একটা ইমিডিয়েটলি এখন অন্তত একটা তো শুরু করতেই হবে। একটুখানি আমি বাড়ির লোকের সঙ্গে হ্যাঁ, আলোচনা নিশ্চয়ই করে আপনাকে নিশ্চয়ই আপনি বলছি। আলোচনা করে আমাদের জানান, আমরা ততক্ষণ ওনাকে ইঞ্জেকশন ওষুধপত্র দিয়ে দেখছি, তারপরে আপনি ফাইনালি বললে আমরা তাহলে ডায়ালিসিসের ব্যবস্থা করব। তা বলেছে যে একটা ডায়ালিসিস করতে লাগবে, তাহলে এই যে কষ্টগুলো হচ্ছে এগুলো ঠিক হয়ে যাবে, কারণ অনেকটা দিন তো ইউরিনটাও কমে গেছে। না না না, আমি ডায়ালিসিস করবো না, না আমি ডায়ালিসিস করবো না, না এই ডায়ালিসিস করলে আমাকে সারা জীবন করতে, আমি ডায়ালিসিস কিন্তু করবো না। ডায়ালিসিসটা না না করলে না তো না, আমি এটা কষ্টটা কমবে না না, না আমি একটু করবো না, বোঝার চেষ্টা করো। না 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 করবো না, আমি ডায়ালিসিস করবো না, আমি চলে যাবো তবু ডায়ালিসিস করবো না না। না না, একটা কথা ভাবতে হবে, উনি বলছেন একটা করার পরে যে এমন নয় যে সারা জীবন চলতে না পারে। না না, আমি ডায়ালিসিস করবো না। না, ওরকম করলে তো হবে না, না, এটা না, করতে করবো না, একটা না। আমরা দেখি না, কথা আমি বলে, করবো না, না, ঠিক আছে? না, ওরকম করলে হবে না, 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 একদম ডায়ালিসিস এরকম করলে হবে না, করবো না, ঠিক না, আছে? করবো না, না, আমি করবো না ডায়ালিসিস ঠিক আছে, ঠিক আছে, তুমি রিল্যাক্স করো, আমরা দেখছি ডাক্তারের সঙ্গে কথা, যেটা ভালো সেটা তো করতে হবে, তাই না? কিন্তু আমি ডায়ালিসিস করবো না। এই যে কষ্টটা হচ্ছে, এটা কি করে কমাবো? এটা তো কমাতে পারবো না, 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 2-3 আমি দিন করবো ধরে তো বাড়িতে কমছে না, তাই না? তো এটা করা যাবে না। না না, আমি করবো না, আচ্ছা, প্লিজ, আমি দেখছি ডায়ালিসিস দেখছি করবো না। দেখছি দেখছি একটু দেখছি। ভেবে দেখো, হ্যাঁ, একটু একটু দেখো, নিজেও ভেবে দেখো। আচ্ছা একটু রিল্যাক্স করো, আমরা যেটা ভালো হয় সেটা করবো, ওরকম করো না। See, dialysis is a system where the kidney actually what it does, it removes water, it removes the toxin materials from the body. The dialysis also is a system where the toxin material as well as the water is removed from the blood of the patient, in a manner that the blood goes in one compartment and in very small fibers in a special small filter or alternative kidney which we call as dialyzer. It's a small plastic material which has many fibers. The blood goes through it, and the other side we find that the water, the toxic materials comes out to the other side, and we have a filtered blood, purer blood coming back to our body. So this is the method that is called dialysis. I had an opportunity to meet Dr. Debashish, who is also working in this hospital. He underwent renal transplantation himself, and I am thankful to him as he has shared the entire experience with me. I was diagnosed with CRF 3 years back. Dr. A.R. Datta advised hemodialysis and subsequent renal transplantation. I underwent hemodialysis for 3 years. I was doing all my duties and jobs. I was keeping fit with dialysis and underwent renal transplantation on 4th of January this year. After that, I was advised rest for 3 months. I've joined my duties again with some restrictions, which hopefully will keep me fit enough to carry on. This is like a second life to me, and
I am grateful to this department that they have kept me fit during my most difficult times. Let's see what future holds for me. I am hopeful that I will be keeping fit enough and look after everybody. I can say my decision to meet nephrologist was rewarding. Today I am well informed about how to take care of my kidneys. God forbid, if anything goes wrong, I know exactly what to do.